the oracles concerning the nation of the United States of America. Neno kuhusu taifa la majimbo ya Umoja Marekani. The Lord has spoken with me about the judgment of God coming to the USA. Bwana amenena pamoja nami kuhusu hukumu ya Mungu inayokuja kwa Marekani. And the Lord asked me to turn my face in that dream and face USA in that dream. Na Bwana akaniuliza nigeuze uso wangu katika hiyo ndoto nipate kuangalia Marekani. And when I turned my face Na nilipogeuza uso wangu towards the United States of America, kuelekea kwa majimbo ya Umoja ya Marekani, the country and the nation known as the USA, taifa na nchi ambayo inaitwa Marekani, when I just turned my face to face them nilipogeuza tu uso wangu kuangalia in that dream, katika hiyo ndoto, the Lord made me know Bwana alinisababisha that that nijue is the same way he turned his face to face Sodom and Gomorrah. ya kwamba hivyo ndivyo katika namna ile alivyogeuza uso wake kuangalia Sodoma na Gomora. Then at that time Halafu kwa wakati huo he spoke and commanded them to repent. akanena na kuamrisha watubu, Repent from homosexuality that is rife and legalized in that nation. watubu tokana na dhambi ya ushoga ambayo imeenea kabisa na kukubalika kisheria kwenye hilo taifa. To repent also from other sexual sin, heterosexual sin, fornications and adulteries. Na pia watubu tokana na dhambi zingine za usherati, dhambi za ngono baina ya wale watu wa jinsia tofauti, jinsia moja, kuwavya mimba, na pia dhambi katika ngono katika wanarika. And then he asked me to tell them to repent from abortions that are legalized in that country. Na pia akaniambia kwamba wapate kutubu kuhusiana na kuwavya mimba ambako imekubalika kisheria kwenye hilo taifa. And also repent from the kind of churches they are sporting in that land, the churches that are apostate and fallen. Na pia wapate kutubu tokana na aina za makanisa ambazo zinaendelea katika hilo taifa, makanisa ambazo ni za ufanisi na zilizoanguka. The churches that are apostate and fallen. Makanisa ambayo ni ya ukengeufu na yaliyoanguka. And to repent from the gospel of prosperity that they are using to defile the whole earth. The USA is defiling the whole earth using the gospel of prosperity. They have abandoned the cross and the blood of Jesus. The Lord says, you must now return or I strike you. Na Bwana akasema ya kwamba watubu tokana na injili ya ufanisi ambao wanaeneza kote kote duniani na kunajisi dunia yote mzima. Hivyo basi Bwana akasema ya kwamba mpate kutubu ama atawahukumu. The Lord asking the USA to repent from the false prophets you see there preaching the gospel of money and they have no holy word in their tongues. Bwana akiuliza Marekani wakapate kutubu tokana na wale manabii wa uongo na mitume wa uongo ambao wanaeneza injili ya uongo huko na hawana utakatifu katika ndimi zao. To repent from the false apostles that are all over the church in the USA. Watubu tokana na mitume wa uongo ambao wako kila mahali kule Marekani. To repent from the abortion, sexual sin in the church. Wavyo tokana na kuwavya mimba, dhambi ya usharati kanisani. Repent from immorality, the nudity of women in the church. Watubu tokana na usharati, uchi wa wanawake kanisani. And the lewdness and pornography within the body of Christ in the USA. They must now repent. The king is coming. Na ule usharati sugu kabisa na ule uovu kabisa kanisani katika mwili wa Kristo. Hivyo basi lazima watubu na kugeuka kutoka kwa dhambi kwa sababu Masiya yuaja. The king is coming. Mfalme yuaja. Everybody must obey. Kila mtu lazima atii. And so when they refused to repent in that dream, kwa hivyo walipokataa kutubu katika hiyo ndoto, then the Lord asked me to take my left prophetic hand like this. When I just moved it like this in the dream, na Bwana point at them. Na Bwana akanisababisha nichukue kidole changu cha kushoto cha kiunabii namna hii, wakati ambapo nilisongesha tu kukonyeza namna hii kwa wao. He turned me towards Washington DC. Akanigeuza kuelekea katika Washington DC. In that dream, katika hiyo ndoto, towards Washington District of Columbia. Kuelekea kwa Washington District of Columbia. And at that point, na kwa wakati huo, I saw the Washington Monument tumble towards my left like this, fell down. A massive earthquake hit them, hit that land, hit the USA. Nikaona mnara wa Washington ukaporomoka namna hii kuelekea upande wangu wa kushoto. Tetemeko kubwa kabisa la ardhi. I saw the dreadful prophet of the Lord strike USA with a massive earthquake in that dream. Niliona manabii wa kutisha sana wa Bwana wakagonga Marekani katika hiyo ndoto na tetemeko kubwa la ardhi.
dhambi. And the Washington Monument tumbled and broke into blocks, into pieces, fell on towards my left like this. Na mnara wa Washington ukaporomoka down. Ikaporomoka chini namna hii upande wangu wa kushoto, halafu ikavunjika vipande. Then after that, halafu baada ya hiyo, I saw the National Cathedral in Washington. Nikaona katedrali ya kitaifa kule Washington. Where the president and the who's go for service, church service. Mahali ambapo marais na wale watu mashuhuri huwa wanaenda pale kwa ajili ya ibada. Then the right hand side, when I'm facing it, my right hand side of that cathedral collapsed. Halafu upande wangu wa kulia, which is the left hand side as I face it of the cathedral, but my right hand side collapsed. Halafu it went boom down like this. Halafu upande wangu wa kulia, wakati ambapo ninaangalia hiyo katedrali ikaporomoka namna hii katika upande wake wa kushoto. And then after that, halafu baada ya hiyo, I saw the Lord turn my face to the Capitol Hill. Nikaona Bwana akageuza uso wangu kuelekea kwa Capitol Hill, the seat of power, katika kiti cha nguvu. And then the dome on my right hand side of the dome collapsed. Halafu ule mduara katika upande wangu wa kulia ikaporomoka. And people were running. Na watu walikuwa wanakimbia. So time is over. Hivyo wakati umekwisha. Blessed people. Watu wabarikiwa. The Messiah is coming. Masia yuaja. The Lord has commanded the USA to repent and turn away from sin. Bwana ameamrisha Marekani watubu na kugeuka kutoka kwa dhambi. The Messiah is coming. Masia yuaja. Everybody must prepare the way in their heart. Kila mtu lazima apate kuandaa njia katika mioyo zao. Remember the Bible says, kumbukeni Biblia inasema, for without holiness, kwa maana bila utakatifu, nobody will see the Lord. Hakuna mtu atakayemwona Bwana. And so blessed people, kwa hivyo watu wabarikiwa. The Lord has spoken this word. Bwana amenena neno hili. The Lord Yahweh has spoken this word. Bwana Yahweh amenena neno hili. And when all these come to pass, na wakati haya yote yatakapotimia, then you will know that the Messiah is coming. Ndipo mtajua ya kwamba Masia yuaja. And that the prophets who were promised the book of Malachi are now back. They are now operating from the earth here. Na manabii walioahidiwa katika kitabu cha Malaki sasa wamerudi na wanatenda kazi tokana na duniani humo. And so they are bringing nations to account. Hivyo basi wanafanya mataifa kuwajibika. They are bringing them to repentance. Wanawaleta katika toba. And judging unrepentant nations. Na kuyahukumu mataifa yasiyotubu. The King of glory is coming. Mfalme wa utukufu yuaja. Repent ye the nations. Tubuni enyi mataifa. And turn away from sin. Na mgeuke toka kwa dhambi. Thank you. Asanteni.